गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन डे। गौसिया के दामन से मजीद 300 इंजीनियर्स पैदा हुए हैं। जी हां, गौसिया तालीमी इदारे ने मुल्क और मिल्लत को मजीद 300 इंजीनियर्स दिए हैं। गौसिया इंस्टीट्यूशन हैज प्रोड्यूस्ड another 300 engineers. Students feel proud after receiving graduation certificate. गौसियाना सलामत रहे, गौसियाना यूं ही तरक्की करता रहे, गौसियाना यूं ही फैलता फूलता रहे। इस जज्बे के साथ इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स ने अपने सर्टिफिकेट हासिल किए। 19 मई 2026 बरोज मंगल रामनगर में गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने शानदार पैमाने पर अपना ग्रेजुएशन डे मनाया। इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के चेयरमैन नवाज शरीफ, सेक्रेटरी उमर इस्माइल खान, गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन तनवीर हक, ट्रस्टीज इकबाल अहमद बेग, वसीम खान ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल डॉक्टर NS कुमार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रोफेसर एजाज अहमद व दीगर मौजूद थे। इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ ब्रांच से फारिग होने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट पेश किए गए। गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के चेयरमैन नवाज शरीफ ने अपने मैसेज में कहा कि मुल्क की तरक्की में इंजीनियर्स काफ़ी अहम रोल अदा करते हुए आ रहे हैं। पिछले 15 सालों में मुल्क में जो दौलत वेल्थ हासिल हुई है उसमें 70% इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन है। सेक्रेटरी उमर इस्माइल खान ने स्टूडेंट से कहा कि जिंदगी में अगर कोई कारनामा अचीवमेंट कर दिखाना हो तो मन में जो पहला ख्याल आता है उस पर अमल करें, पहले आइडिया पर अमल करें, क्योंकि पहला आइडिया पॉजिटिव रहता है जबकि दूसरा ख्याल नेगेटिव रहता है। तनवीर हक साहब ने अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजर बसर करने का पैगाम दिया। ड्रग्स, अल्कोहल, मोबाइल फोन के बेजा इस्तेमाल से दूर रहने की तलकीन की। तनवीर हक ने मुल्क की अजीम शख्सियत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मिसाल पेश की। इकबाल अहमद बेग ने इस बात पर जोर दिया कि स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स बनने की सोचें, जॉब सीकर्स के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने। डॉक्टर वसीम खान ने कहा कि इंजीनियरिंग सिर्फ इनोवेशन टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का मकसद एक बेहतरीन समाज बनाना है, मुल्क को एक अच्छा मुस्तकबिल देना है। ग्रेजुएशन डे के मौके पर गौसिया कॉलेज से फारिग होने वाले गौशियंस ने यहाँ गुजरे अपने 4 साला सफर को याद किया और मैनेजमेंट, टीचर्स और पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें यहाँ एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, पढ़ाई का माहौल मिला, तमाम तर सहूलियात के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दी बेस्ट एजुकेशन हासिल हुई है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। To shape the youth of this nation into engineers. And as we gather here today at Gausiya College of Engineering, we must first pause in remembrance and gratitude to the noble souls whose vision made this moment possible. Our beloved founders, Janab Haji Nabi Sharif, Dr. Mumtaz Ahmed Khan, Dr. Ahmed Sharif Siraj, may Allah subhanahu wa ta'ala grant them the highest station in Jannatul Firdaus. Ameen. They planted the tree of excellence under whose shade we are all privileged to stand today. That noble legacy is proudly carried forward by our respected chairman, Janab Nawaz Sharif, Secretary Janab Umar Ismail Khan, Governing Council Chairman Janab Tanveer Haq, our esteemed trustee members Janab Iqbal Ahmad Beg, Janab Wasim Khan Amin, who have not merely preserved this institution, but elevated it to greater heights. We are deeply honored by the gracious presence on the stage today. Both in UG, PG
and also PhD. It's a very big day all of you are waiting, and now I am humbly request at the outset our honorary secretary to honor our chairman, Mr. Nawaz J. Sharif. Please, sir. It gives me immense pleasure to read the GC annual report 2025-2026. Gausia College of Engineering continues to uphold its legacy of academic excellence, innovation, and holistic student development. During the academic year 2025-26, the institution achieved remarkable milestones across academics, placements, international collaborations, and institutional recognition. About 90 students secured placements in reputed companies, while more than 80 students were selected for internships in emerging domains such as artificial intelligence, machine learning, data science, Java, and full stack development and software technologies. Strengthening its global academic footprint, the college established international collaborations with King Fahd University, Kingdom of Saudi Arabia, and academic associations involving the USA, alongside 11 national industry MOUs and collaborations with VTU Belagavi. Our college successfully hosted an international conference, Indo-US workshop, expert sessions featuring eminent industry leaders such as Mr. Sid Ahmed from VIDA. He is our alumnus of 1992 batch. Please applause for Sid. And expedite international student internship opportunity, showcasing its strong commitment to global exposure, academic excellence, and industry-oriented learning. Adding immense pride, Gausia College of Engineering received prestigious recognitions, including the Most Prominent Engineering Institute Award, Most Promising College of the Year, and Outstanding Institute with Excellent Infrastructure and Green Campus Award. These accomplishments stand as a testament to the visionary leadership, dedicated faculty, committed administration, and the relentless efforts of our staff and students in taking Gausia College of Engineering to better heights. Thank you all. नौजवानों की सोच को तराशना जिनका मकसद हयात है, उनकी तालीम और तरबियत एक दरियाए हिकमत की सौगात है। नस्म व ज़र पर मबनी है उनकी अजीम दास्तान, नस्म व ज़र पर मबनी है उनकी अजीम दास्तान, बल्कि तालीम याफ्ता बहिम्मत दिलों में बसती है उनकी पहचान। It is a matter of immense privilege and honor to welcome a distinguished visionary whose journey began on this very day, the 19th May, a day by the grace of Almighty has gifted this world a remarkable soul, a soul defined by discipline, purpose, and an unwavering commitment to the cause of education, a true torch barrier of the noble ideas inspired by Babai Talim, Dr. Mumtaz Ahmed Khan. He has dedicated his life to building institutions and empowering young minds across the nation. He is not merely a leader by title, but by example, having worked alongside some of the most respected educationists in the country and continuously inspiring generations through his wisdom, humanity, and service. As we gather today to celebrate this graduation day, we are doubly blessed that this joyous occasion falls on his special day. On behalf of the entire gathering, I extend our most heartfelt birthday wishes to a man who has given so much to so many. With immense respect and admiration, I take great pleasure in welcoming our chief guest of today's function, Janab Umar Ismail Khan Sahib, Honorable Secretary GIET, and a proud torch bearer of Alamin movement to address the gathering. Please, sir. Honorable batch passes to the gates of this esteemed institution. Probably making the 41st batch.
Every year, many engineers like to step out in the world, and they do very well. All our students who have passed out from these gates are doing extremely well, and they are placed all over the world. So first of all, congratulations to, I really congratulate each one of you. Each one of you has had his own journey, his own struggles, and has come from their own environment to finish your graduation today. So a very warm and hearty congratulations to all of the graduating students today. I will finish with a few points because we have illustrious speakers here today. Our chairman, Nawaz Sharif, is a young man who has established a great business from scratch. He is running about 100 hotels all over Karnataka. Then other trustees, Mr. Tanvir Haq, who will speak to you. He supplies equipment to ISRO, and most of his equipment is in the satellites that roam around here. Then we have Dr. Wasim, Principal of Al-Amin Law College. Every year about 750 students take admission in the Law College, and about 250 graduate every year. So he is here, and he is always doing some kind of innovation to see that the Law College progresses. All kinds of people, including judges from Supreme Court, etc., they coming regularly to Al-Amin College because of his efforts. He will speak to you. And our Dr. Iqbal Mehsab, who is our old student of Al-Amin College, very well known in social circles for his commitment to education and promotion of education. So these people will speak to you later, in this order. And after that, one more point, go with the first thought. Always remember, when a positive thought comes to your mind, don't delay in implementing it. Immediately when you get a positive thought, like you say, you're saying down, the thought comes, let me do some work. It is followed by the negative thought, which says, let me do it later. There is still time, I can do it tomorrow. Or some kind of negative thought. So always go with the first thought. If you want to be successful in life, there should be, as soon as you get a good thought, there should be action. Any good thought should be followed by immediate action. There should be no delay in a good thought and action. So these are two things I would like to say in my speech. Take care of yourself, family, the society, and always go with the first thought to be successful in life. Wish you all the best. Thank you. May the peace and blessings of the Almighty be upon you all. First and foremost, I'd like to start from the other way around. Before that, will you please make sure all your mobile phones are kept in your pockets and pay attention to what is happening here. Will you do that? I can't hear you. This side? I think the girls are more involved in looking at each other and what they are wearing, etc., etc. On a milestone day in your lives. But it is also just the beginning of a long journey ahead, which you have laid the basic foundation for. It's a day you will not forget. It's a day you remember your entire life, provided you are listening to me now, and you will cherish it. All the sleepless nights, hard work you have put in culminates in getting your degree today. I always refer particularly to the Rausia engineering students as uncut diamonds. You have all come from very difficult backgrounds. Your parents have sacrificed a lot to bring you to this stage, and ultimately it's your hard work, it's your dedication, without which you would not be receiving your degree today. Now, life is a challenge. You must take it up front. You can't relax anymore because you have done the basic foundation, as I said. You have laid the foundation. Now you've got to build on the foundation, which is there for your entire life. As you know, this college started 42 years ago. None of you were born. Few faculty, professors, support staff, yes. But none of the students were born when the college started here. By late Harvey,
Nabi Sharif Saab, followed by Baba Talim, Dr. Mumtaz. And now the tradition continues, the same heritage or the genetics continue with the chairman, Mr. Nawaz Sharif, and the secretary, Umar Ismail Akbar. I'd like to give a few tips to you in life, because without facing hardships, without facing downfall, there is no life. You have to climb the ladder step by step. The shorter the cut you take, the faster you fall down. So you cover everything when you go, from the very beginning. Aspire, dream big. Dream big, but don't dream impossible. Dream what you think you can achieve and work towards it. Like I said, no shortcuts. Nothing is going to give you except for hard work, dreams, and your faith in the Almighty. This has been my success in life. Work hard, faith in the Almighty. There is nothing more than that which will take you to the highest levels. Right? You can take examples from Dr. Abdul Kalam Azad. You know his humble beginning and where he ended up with President of India. What more could one ask for? And even today, the people I meet in various walks of life, from all cultures, from all religions, have the highest respect to him. They say, if we have a president like him, our country would be somewhere, not the trillion, but more than trillion. So you keep that as an example. You have a good role model to follow, whom you have all seen and you heard also. It is not something very ancient, so I'm talking about somebody who has just gone by 10, 12 years ago and who is still looked up very high. He did not even take salary. Whatever salary he was taken was given away to his staff. That was the kind of a man he was. You have finished your schooling, you have finished your pre-university, and you are now graduating engineering course. It has not happened overnight. Lot of efforts been put by yourself for so many years, your parents, your mother especially, and they have supported you so much financially, and they have given you time, they got you the seat here, and that means they have contributed a lot, and now you are graduating here. Now it is, then the management has created such a good infrastructure in this college, and the professors have taught you so well, principal and the faculties, various faculties and all that. Then now you are graduating from this college. So, and there's so many people's contribution is there. Now you are graduating here. Now it is time that you contribute, you give back to the society, you give back to your family, you give back to this nation, this rich nation. It is, now people have contributed, they have given us something, now you give back. It is time that you give back to them. So I advise you that, that after studying, you should not live like that. How you contribute? You teach your other students, your siblings, your neighbors. That way you remember your subject also. See, when you appear for examinations like UPSC, KAS and IAS and all that, they ask you simple questions, preliminary questions. And if you have this basic strong, how do you remember that? If you teach others, you will remember all the subject. So I advise you that you teach your neighbors. What have you learned? You have learned mathematics, you have learned physics, you have learned so many things, but you teach and the others will be benefited, and you will also be benefited that you will be thorough in your subject. And you should be contributing to this nation, to this rich nation, to develop infrastructure and so many things are there. And we should contribute to this nation. And I advise you, you should not only go for the jobs. You are looking for the jobs, fine. After some time, you should be the entrepreneurs. You should create jobs. You should be the job givers. Like I graduated, a long time back,
So I have not worked for anybody. I have started my business, so I have no regrets for it. I have given so much employment to so many people, and to the boys who are working with me, I have made them the small, entrepreneurs, and I've allowed them to start the industries and all those things. So we should create the jobs. So you're all engineers, you have qualified, you have taken technical education. It is time now that you should become not only working for the job, you should become the entrepreneur. One more suggestion I would become. One thing you should know that graduation is not the end. It is the beginning of your journey towards building up a better society. Engineering is it's not about innovations and technology. Engineering is about building a better society, building a better future for the country. Remember one thing, don't stop learning from there. It is not the end. It is the beginning of your learning. It is the beginning of your professional journey in this world. Work hard, give lot of dedication, stay grounded, whatever comes. I would like to wish you all and congratulate all of you for becoming the graduates today. But remember one thing, that wherever you go, whatever you do, remember our best wishes are always with you. On this occasion, I would like to congratulate you and wish you all a better life and success in your life. May Allah bless you all with lots of success and success in your life on this day. Thank you very much. Dignitaries on the dais, faculty members of GIT, proud parents, students. Probably I will not be doing a presidential speak, and it looks like a word of thanks. I was there, part of the event, and I could see the proud parents. I could see their eyes shining. That gives an immense responsibility for all the graduated students to continue the good work. Graduation is one step of your life, and now comes more responsibility of honoring your parents and making them proud. As I always say, that the wealth created in this last 15 years, if you calculate the Indian per se, almost 70% have been done by the engineers, and rest has been done by the business graduates. So I think the entire scenario has changed. How we look at things have changed. So I really request all the young graduates to look at life in a slightly different way, not in a monotonous way that I've got a steady job. Try to take bit risk, but a calculated risk. It will definitely pay. I really wish you all a very, very, very best, and we as the managing committee, the faculty, we are always there for the students who have graduated. It doesn't mean it's an end of a road. Anything and everything you guys can approach us. Thank you so much, and thank you for coming, and a lovely day. Thank you. Encourage us to learn by doing through practical projects, huge industrial visits, and real-world explosion that prepare us for life, not just exams. These 3 years have been unforgettable journey. Nothing could have been more meaningful than graduating from this place. I owe a special thanks of gratitude to my guardian. He taught me more than subjects. He taught me how to live. He taught how to look at the world, and even how to love. His guidance has left an identity on my life that no one can replace. But I will stop here before I will get too emotional. But I can express my feeling from this college
through a small shairi that always inspires me. तो अर्ज किया है, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे गौसियाना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो सवालों की रातें, वो जवाबों के दिन, याद रहेंगे क्लास में बिताए हुए लम्हे और मस्तियों के वो दिन। एक अरसा हमने यहाँ है गुजारा, एक अरसा हमने यहाँ है गुजारा, था गौसियाना बड़ा आशिकाना हमारा। यही साथ पढ़कर बने हम काबिल, यही साथ पढ़कर बने हम काबिल, सलामत रहे गौसियाना हमारा, सलामत रहे गौसियाना हमारा। Distinguished dignitaries on and off the dais, respected professors, teachers, respected media, dear parents, and my dear friends. Today is not just about receiving a degree, right? It is about looking back at 4 years that tested us, changed us, humbled us, and somehow shaped us into stronger people. We entered this college with confidence, big dreams, and very little understanding of what life actually had planned for us. For me, reality arrived very quickly. In my very first semester, I ended up with 3 backlogs. I still remember the tension at home. My parents were worried, and honestly, I was exploring alternate career options. So seriously that engineering itself probably thought I had given up on it. But standing here today, I realized something important. Failure has a strange way of introducing you to yourself. These 4 years were never just about academics. They were about learning how to keep going when things don't go your way. We all had moments where we felt lost, moments where people doubted us, and moments where some of the favorite people showed their true colors. But at the same time, these years also gave us real friendships, unforgettable memories, teachers who guided us, and parents who silently carried our stress while pretending everything was under control. To all the parents sitting here, thank you for every sacrifice we never noticed, every sleepless night you never spoke about, and every prayer you made for us when we were too busy complaining about assignments and attendances. And to the entire Gausia fraternity, thank you for giving us a place that became more than just a college. Thank you for the lessons, the opportunities, the discipline, and the people we will carry with us long after today. And maybe that is what makes this moment emotional. Because every person sitting here today has fought a battle nobody knows. Syed Iqbal Ahmed, signing off. ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुले, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगी. I now give the mic to my friend Faisal Mohammed Zakir. Respected from the Department of Computer Science Engineering, standing here today feels a surreal moment for me. To be able to deliver a speech at such a huge gathering shows how much I have grown in the years. Who better to give the feedback of computer science engineering than me? So I've outgrown so much in the past 4 years, which have been a wonderful journey. This is not just a degree, it taught us what growth is. It does not just give education, but transformation. When I first entered college, I didn't fully understand leadership, communication, how to interact with people, how to make connections, and how to build your confidence. But now, thanks to my department and my college, I walk out with confidence, maturity, purpose, and even an offer letter before graduation. And for that, I will always remain grateful to our department
and the efforts of our placement cell. दोनों की इसी एक फिजा में कर्कश का जहां और है, शाहीन का जहां और. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. ಅತಿಥಿಗಳು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾಬ್ ಉಮರ್ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಖಾನ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಿಐಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ತನ್ವೀರ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಿಐಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್, ಜಿಐಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾಬ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಬೇಗ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಿಐಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಮಾನ್ಯ ವಸೀಂ ಖಾನ್ ಎಂಐ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಿಐಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. कैसा रहा यहाँ का पेपर? बहुत अच्छा था. आई एम फ्रॉम रामनगर इटसेल्फ. कैसे पढ़ाई वगैरह का और रिजल्ट्स वगैरह कैसे रहे आपके? हाँ, अच्छे हैं सब बढ़िया है. सब बढ़िया है. फाइनली ग्रेजुएटेड. दैट्स इट. जी सर. कहाँ से आप आए हैं, कैसे रहा यहाँ? मैं रामनगर का ही रहने वाला हूँ. सब बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ. स्टाफ सब सही अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं. अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ. सब अच्छा है. रिजल्ट्स वगैरह कैसे हैं आपके? रिजल्ट्स अच्छे हैं माशाल्लाह. जॉब का वगैरह कैसा है मामला? प्लेसमेंट भी अच्छा है. कुछ चंद लोगों का प्लेसमेंट हुआ है. आपका नहीं हुआ है? जी नहीं, अभी मैंने इंटरव्यू नहीं दिया. तो अब हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा. ये तो ಇಲ್ಲಿ ಗೌಶಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಾ? ಅದೊಂಥರ ತುಂಬ ಮೆಮೊರೀಸು. ಅದು ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಅದು 4 years ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೀತಿದೆ, ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಳೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮು. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಡೀಸು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. 3 years ಜರ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ. ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆ ತಮಗೆ? ಯಾ, ಬರ್ತಿದೆ. ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ತಿದೆ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ? ಯಾ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ನೈಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yeah, I'm so happy today and my family is all here and I'm fully happy for everyone and congratulations for all them. My classmates are very happy and I'm so happy. Thank you. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ? 4 ವರ್ಷ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ? Yeah, I have so many memories in my life. Yeah, I just enjoy this college. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? I think I should search for a job. मुकम्मल करें। ये इंजीनियर बनने जा रही है। हम चनपटना से हैं. यस, चनपटना से हूँ. जी। मैं इधर का स्टूडेंट हूँ प्रीवियसली. हाँ, गौसिया में ही आप पढ़े? गौसिया में 94 पास आउट है. अब फिलहाल मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KBTCL में हूँ. बहुत अच्छा. बेटी जो है ग्रेजुएट हुई है,
जी। तो एक और भी खुशी की बात है कि यहाँ से आप भी जी। आपने भी तालीम हासिल की और आपकी बेटी ने भी। जी। हाँ। इधर की टीचिंग बहुत बेहतर है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, और मैं इसीलिए मेरी बेटी को इधर ही जमाया था, वो भी आज कंप्लीट किया है। बहुत खुशी की बात है। हमारे जो भी HODs हैं बहुत अच्छा कोऑपरेट किए हैं। इंशाल्लाह कैसा है यहाँ पर? फीस भी रिजनेबल है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। और मेरे बेटे भी इधर ही PUC किया था और अभी वो जैन कॉलेज में। PUC बहुत अच्छी है यहाँ के, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे लाइक जो 10th पास आउट हो गए तो यहाँ आके एडमिशन कीजिए, बहुत अच्छी एजुकेशन है उनकी। तो बस इतना ही। Yes. It was a very good experience. All the staffs are very friendly, and it was a nice ecosystem here. That's it. ಇವತ್ತು ತಾವು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಎಸ್. How was your journey in Gausia? ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಏನು ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ? ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ? ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಾ ಮೇಡಮ್? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಗೌಶ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಲೇಜು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓದ್ಬೇಕು, ಬಂದವರು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಇದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್, ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಗೈರಾ ಹೇಗಿದೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸೆಮ್ಸ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು. ಈ ಸೆಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಸೆಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಿ ಗೋ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಾಪರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌಸಿಯಾ. ಹೇಗಿತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ? ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಲಿಟಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಯಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಆದ್ರೂ EC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Congratulations. How do you feel today? Thank you. I feel good today. How was study and facilities here at Gausia? Study is very well, and teachers are very friendly with the students, and they will guide you everything, each and everything. Result ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ? Yes. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾವು? ಮುಂದೆ IT ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ವರ್ಷ ಹೇಗಿತ್ತು ತಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಅನುಭವ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಮಗ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸರ್, ಅಕ್ಕನ ಮಗ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ.
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಕಾಲೇಜು. ಮಗನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ. ಮಗ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಗನೇ ಫಸ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರು, ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿರ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. बहुत बहुत मुबारक हो, आप ग्रेजुएट बनी है. कहाँ से आप आए? मैं रायचूर से हूँ, नॉर्थ कर्नाटका। मेरा नाम सैयदा रुशाना सिराज है। मैं गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कोर्स कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रही हूँ मैं। मेरा ये 4 साल का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। यहाँ मैंने बहुत सारे अच्छे टीचर्स वगैरह जो भी है। जी मैंने बहुत अच्छे से टीचिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। सहूलियत कैसी थी? सहूलियत और सेफ्टी वगैरह सब अच्छा था। लड़कियों को यहाँ हिजाब अलाउ करते, एग्ज़ाम्स लिखने के लिए अलाउ करते। ये सबसे बहुत अच्छी मेरे को आज चीज़ दिखी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में रह के अपने एग्ज़ाम्स वगैरह सब हम लिखे बस। अच्छा, लड़कियों के लिए हिफाजत के लिए कैसा है यहाँ पे सिस्टम? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। दूर से आप यहाँ पर आए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। वगैरह कैसी रहेगी? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खाने पीने अच्छा। का इंतजाम वगैरह कैसा था? खाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा था। नॉन वेज भी मिलता था, वेज भी मिलता था, सब अच्छा था। अच्छे दिन गुजरे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये शायद मेरी ज़िंदगी में कभी ये दिन भुला नहीं सकती मैं। बहुत अच्छे दिन थे अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम गोना मिस दिस गौसिया कॉलेज। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ತಾವು? ಹೇಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ? ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ತಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಜಾರು ಕೂಡ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಓವರಾಲ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಗಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಸರ್. ಫೀಸ್ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ತಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನಾರ ಆಯಿತು? ಇಲ್ಲ, ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. तो फरमाइए मैडम कि खुशी का मौका है, आपके फर्जंद इंजीनियर बन चुके हैं. माशाल्लाह, पहले तो अल्लाह ताला का करम एहसान है कि मैं आज एक खुश नसीब और एक फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं आज तीनों इंजीनियर्स की एक वालिदा हूँ. मैं जरीना खुर्शीद, डिस्ट्रिक्ट उर्दू ECO, मैसूर डिस्ट्रिक्ट मैसूर. तो मेरे एक दिली तमन्ना थी कि मेरी दूसरी बेटी डॉक्टर जो हैं खुदाफरीन यहाँ पर 2014 से 18 तक इंजीनियरिंग पास किए थे गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज से. तो यहाँ से हमारे गहरे ताल्लुक़ात थी. तो आज उन्हीं की बदौलत इस मैनेजमेंट और यहाँ की कॉलेज की फैकल्टी को देखकर हमने मेरे होनहार, मेरे हरदिल अजीज़, मेरा एक ही फर्जंद, मेरा लख्ते जिगर सैयद इकबाल अहमद को मैं 2022 में यहाँ पर दाखिला करवाया. माशाल्लाह मेरे बेटे बहुत डर गए थे. मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से बहुत डर होता है बोल के, लेकिन भाई आज ये फ़ख्र महसूस करती हूँ कि ये गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज में जब वो पहले सेमेस्टर में आए तो टेंशन लेकर डर के आ गए थे, मैं नहीं करता इंजीनियरिंग बोल के. लेकिन हम तमाम की हिम्मत, उनकी हौसला अफजाई करने के बाद आज मेरे बेटे पूरे सेमेस्टर्स में डिस्टिंक्शंस की कामयाबी हासिल किए हैं. ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है. इंशाअल्लाह और भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आप तमाम से गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज की मैनेजमेंट, फैकल्टीज़, CS डिपार्टमेंट और ऑल जितने भी यहाँ पर सरपरस्त हैं, मैं उनका मेरे दिल की अमीर गहराइयों से मैं हमारी फैमिली की जानिब से मैं शुक्रगुजार हूँ. और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आज ये मौका हमें फराहम फरमाया. शुक्रिया. विशेष
Jivita, Nikita, Mahir Pasha, Farhan, Mubarak, Next, I would like to call mechanical. Followed by Mohammed Iftekhar Qureshi, Mohammed Yasin, followed by Prajwal Gowda SK, followed by Puneet SC, followed by Galibul Haq KM, followed by Syed Uday, Chandan PS, Pramod S, followed by Sagar Anthony. Thank you. Electrical students, I request all of you just Aisha, followed by Yogashri, Adashyam, Bhumika, Bharat, Thomas. Nandan, Darshan, Darshanam, next Darshanam. Kiran Kumar, CK, Nikita, Manoj Kumar, Mayura, Mohammad Siraj, Nurullah, Patel, Rupa, Lakshita, Samia Tabassum, Trust, Radhashekar, Shivananda, Somi, Shiv Somi, Syed Zaki, Tejashri, Vijay, Vinay, Yashwant, Nagaraj Nayak, please come. Ananya M.
Brinda A.N. Jay M.V. Kirti M.K. Manoj K.M. Manya Megashri M.S. Sadiq Mohammad Zain Pasha Nandan R. Civic Kitchen. Ravindra Shri Krishna Gowda B. Mahendra K.S. Priya B. Angan S.N. Silchana B.S. Suprita G. Vishal K.S. Thank you. Ananya M. Anjali V. Brinda A. Sorry, Arpa Anand. Arfat Ali Khan. Thank you. Aishwarya
अजय कुमार, हफ्सा जमीन, अब्बास खान, चंदना DS, चंदना श्री KN, चिराग H, एसरा अफजा, जीवन CK, रेखना R, महक खानम, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद तौहीद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद जमान, निधि M, निशात अंजुम, प्रज्वल वानकर, प्रिया SN, R रोहित, रमीज अरबी, रमेश BM, संगमेश, सातिक खान, शिफाना नौरीन, स्मिता R, सैयद सातिक, सैयद सुहेल मेहदी, सैयदा मलेहा सहर, तनुश्री BS, मुहम्मा हन्नान, यशवंत K, finally Sindhu CR. Thank you. आगे सर मैडम सब किलो ना अब्दुल सफाई कल्याणी, रेडे ओके आदित्य, रेडे अदनान अहमद, रेडे हेलो ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹಲೋ
ಓಕೆ अनुश्री वत्सलन आयशा सुल्ताना ಮೇಡಮ್ ಸೈಡ್ ಮೇಡಮ್ ಸೈಡ್ बालाजी DS ರೆಡಿ 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 I request students to please give some space for the videographer. He is the one who is capturing your moment. भूमिका वेंकटेश चैतन्य लोकेश चैत्रा SG चार्ली M चिन्मय किरण गौड़ा ಇಲ್ಲಡೆ ಹಲೋ दीपिका टीवी ಓಕೆ धनुष गौड़ा दिगंत गौड़ा ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ दिव्या S फैसल मोहम्मद जाकिर ರೆಡಿ ಹಲೋ ಓಕೆ गौतम R हर्षिता जीसी ರೆಡಿ ಓಕೆ हेमलता M हेमलता KS ಇಲ್ಲಡೆ हेमश्री DB ಸರಿ ಕಡೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ हेमश्री DB ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ दितेश ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ मुसिक M गौड़ा इकराम आजाद जननी विजयराशि कीर्तना किशन के ಇಲ್ಲಡೆ ಹಲೋ ಈ ಕಡೆ शांति शांति ಇಲ್ಲಡೆ कुसुमा KM कुसुमा M ಇಲ್ಲಡೆ ಓಕೆ निशा NC समावेश मतिमा अंजु ರೆಡಿ मोहम्मद आसिफ आलम ಇಲ್ಲಡೆ ಹಲೋ
तारिक अब्दुल्ला हेलो इट्ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ओपन ರೆಡಿ जहूर राही अभी आए रेडी मोहम्मद जस्ट लेट आता है और लड़े 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 मोहम्मद रजा खान ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಲड़े लड़े लड़े ले लड़े लड़े हां मोहम्मद अफान इधर कड़े लड़े मोहम्मद फैजान इकडे हॅलो हॅलो सर इकडे अरे एमन खान एमन खान सर मनुष्य मुदस्सिर पाशा ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಹಲೋ 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 ಹಾಂ ಅಲ್ಲೋಡಿ मुस्कान खान ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಅರೆ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಡೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಹಾಗೆ ರೀ ಹಾಂ नंदन गौड़ा ಓಕೆ ನಂದನ್ ಈ ಕಡೆ नंदी काव्य ಓಕೆ नव्य श्री ಇಲ್ಲೋಡಿ ಹಲೋ नीतू श्री ಅಯ್ಯ निहारिका नीतीश कुमार ओएस अहमद पवन कुमार योगी लड़े 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 पूर्णश्री लड़े मैडम हेलो प्रदीप आर लड़े 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 प्रवीण आयतो प्रवीण मैडम ಈ ಕಡೆ ಲड़े ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಲड़े ಲड़े ಸ್ಮೈಲ್ ಹಾಗೆ ರೀ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೈಡು ನಮ್ಮ ಲड़े लड़े ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ रमीज रोशन लड़े रंजन गौड़ा ರಂಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ऋषा साई ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು सचिन आर ಸಚಿನ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲೋಡೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲೋಡೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ सागर के ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಬೇಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ सहना ऐसे
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಹಲೋ Sanika Via. ಎಲ್ಲಡೆ Nania M. ಅನ್ಯ Sanjeev. Sanjeev Dawar. Sheikh Minhajuddin Wade. ಎಲ್ಲಡೆ Sharika Taskin. Shashank Gowda. Shehzadi Afnan. फोन तो भी ज्यादा सारे काम पूछो Shivlingappa. Shivlingappa. सायरा को फोन दे सायरा को फोन दे देना फोन सायरा को Santana Cave. Santana. Neha. बाय करते Sonam. ಎಲ್ಲಡೆ Soumya Jagannath. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ Subhas H. Swaroop M. ಎಲ್ಲಡೆ Syed Abdul Razak. ವಿಕಾಸ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಡೆ ಜಾಲೋ Syed Aman Ali. ಎಲ್ಲಡೆ ಹಲೋ Syed Iqbal Ahmad. Syed Mas Atar. ಹಾಗೆ ರೀ ಹಾಗೆ ಹಲೋ Syed Saad. ಹಾಗೆ ರೀ ಸರ್ ಹಾಗೆ ರೀ ಎಲ್ಲಡೆ Syed Arushani Siraj. ಹಾಗೆ ರೀ Syed Simran Khan. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ I request students standing outside the and outside the tent. ಎಲ್ಲಡೆ 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 ಹಾಗೆ ರೀ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಸ್ ಓಕೆ Sanmati
Please take back your seats. The function has not gone over. Anushree HK. हेलो इकडे हेलो Tilak Gowda. रेडी Trisha. इकडे मैडम इकडे Umair Khan. रेडी Vedika S. Please send the students and parents inside the Shamiana. रेडी Vidyavati GK. मैडम इकडे हेलो रेडी Wasim Sharif. Ishwan N. Zaina Kausar. ले इकडे हेलो इकडे आगे रे Zoya Muskan. आगे Soha Iqbal. आगे रे आगे रे सर रेडी Abdul Munir. Abdul Munir. Ahmed Khan. आगे रे मुनीर इट्कोळे बा इल्लडे रेडी आगे रे Anusha HF. Chandana K. Dania Begum. अरे इकडे हेलो इकडे आगे इट्कोळे इल्लडे Deepak S. मैडम Deepak C. Mohammad Sinan. Mohammad Sinan. Deepak Naik. Students outside tent are requested to please come inside the tent. Mohammad Shami. Student and staff. Nisarga HN. Revant N. Sangeeta B. इल्लडे Wafid Khan. आगे रे अल्ले रे सर आगे इल्लडे आगे रे सर Shravani R. आगे रे Sarnita. Saifullah. आगे रे Satyakula. Varshini P. मैडम इल्लडे हेलो इल्लडे Aishwarya Gigi. Next I request MTech students
please come forward. MTech student, I request Nagaraj, student from electrical power system, to come forward. ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ Baby Hamia, ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ Harin Kausar, ಮೇಡಮ್ I request all the students and Mamta Diye, come inside the tent. Salman Khan, आगे रहेगा I request all the students and parents to please come inside the tent. And students are directed and parents inside the tent.